සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා පීකෝ ග්‍රැෆික් ස්ටුඩියෝ YouTube channel එකට ඔයාලා සියලු දෙනාම. මගේ නම සජිත් ප්‍රියංකර. ඔයාලා දන්නවා මම මීට මාසයකට විතර උඩදී Windows 11 operating system එක කොහොමද ඔයාගේ PC එකට install කරගන්නේ කියලා මම සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඉතින් මේ method එකට මුලින්ම Windows install කරපු අයට කිසිම ප්‍රශ්නයක් ආවේ නැහැ. ඒත් පස්සේ Windows 11 operating system එක official release කරාට පස්සේ මේක install කරගන්න ගියාම TPM secure boot case එක ආවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ගොඩක් දෙනෙකුට මේ Windows 11 operating system එක හරියට install කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් කීප දෙනෙක්ම මගේ message කරලා අහලා තිබුණා කොහොමද මේක install කරගන්නේ සහ install කරගන්න ගියාම එක එක ප්‍රශ්න එනවා කියලා මට message කරලා තිබුණා. ඉතින් මේකට solution එකක් විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මම මේ අද කියලා දෙන method එකට Windows 11 operating system එක නිවැරදිව install කරගන්න. ඉතින් මේ වැඩේට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙගාබයිට් සුළු ප්‍රමාණයක පොඩි ෆයිල් එකක්. ඔයාට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම description එකේ දාලා තියෙනවා link එක. මම මේ දෙන zip file එක extract කරගත්තට පස්සේ ඒක ඇතුලේ තියෙනවා පොඩි ෆයිල් එකක්. ඒ දෙක copy කරලා Windows file එක ඇතුලේ තියෙනවා sources කියලා ෆයිල් එකක්. ඒක ඇතුලට paste කරන්න. ඊට පස්සේ මම අර කලින් වීඩියෝ එකේ කියලා දීපු method එකටම Windows 11 operating system එක install කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා වෙනුවෙන්ම මම මගේ PC එකට Windows 10 install කරලා නැවත මේ වැඩේ සාර්ථකයිද බලන්න Windows 11 operating system එක install කරා. ඉතින් ඒකේ වීඩියෝ එක තියෙනවා අපි බලමු. මම ඒක කරපු විදිය.
හොඳයි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම Windows 11 operating system එක install කරගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් මේ කියලා දෙපු විදිහට Windows 11 එක install කරගන්න පුළුවන්. මේ සම්බන්ධ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඔයාලට පුළුවන් WhatsApp එකකින් හරි Messenger වලින් හරි message එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයාලා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell button එක ඔබලා all කියන එක select කරලා තියාගන්න. මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.